Hi, this is my new video. It's not a musical, but a theologian one. I want to bring, to reflect the great prophets, especially Nostradamus and Edgar Cayce. Serem descobertos em 1947, Cayce falou de uma antiga seita do judaísmo, os essênios, que se pensava que incluíra apenas homens. Edgar Cayce spoke about the Essenes as a community that included men, women and children. Os especialistas duvidaram, mas nos anos 50, após a morte de Cayce, arqueólogos acharam esqueletos de mulheres essênias perto do local dos pergaminhos do Mar Morto. With geology, there are some interesting things as well. Cayce suggested that at one time the Nile River flowed in the opposite direction and actually emptied directly into the Atlantic Ocean. Nos anos 80, imagens de satélite obtidas pelo ônibus espacial revelaram vales de rios desconhecidos sob as partes mais secas do Saara. Imagens adicionais e explorações no local revelaram que o Nilo pode de fato ter fluído pelo Saara para o Atlântico. In Edgar Cayce's lifetime, much of what he said about lost civilizations, ancient worlds, was regarded as science fiction. It really wasn't until this century, and literally the discovery of the Dead Sea Scrolls, that people have begun to look much harder and realistically at these readings as perhaps, well, maybe these aren't so far. Provavelmente a leitura histórica mais assombrosa de Cayce esteja ligada ao mundo perdido de Atlântida. Atlantis, from Edgar Cayce's perspective, was the first great Eden on the earth. It predates the Eden that we know of between the Tigris and the Euphrates, the Eden of Adam and Eve. Edgar Cayce saw Atlantis as a massive continent in the middle of the Atlantic Ocean. At the time, the individuals that populated the area had a deep understanding of the forces of the universe and could actually harness some of these powers to use devices such as flying machines and crystals and so forth. Segundo as leituras, porém, os habitantes de Atlântida abusaram de seu poder sobre a natureza e Atlântida desapareceu em uma catástrofe há cerca de 10 mil anos. A profecia com data mais específica dizia que parte da Atlântida surgiria novamente em 1968. Isso não aconteceu, mas nesse ano uma estranha formação chamada de Muralha de Bimini foi descoberta nas Bahamas. Most geologists think it's beach rock. Beach rock is rock that fractures parallel to the shore. Well, this is parallel to the shore, but the end of it curves around in a kind of a J shape, so that's unusual. Ninguém reuniu provas conclusivas de que a Atlântida se encontra sob as Bahamas. Mas, segundo Cayce, Bimini não é o único elo com o continente perdido. Ele disse que, antes da destruição final, os habitantes de Atlântida ocultaram registros de sua história em outros locais. One was in the Yucatan Peninsula, the other was off the right front paw of the Sphinx in Egypt. No início dos anos 90, o Dr. Robert Schoch, professor de geologia da Universidade de Boston, realizou pesquisas geológicas e sísmicas na Esfinge. I was not in the business to support Edgar Cayce or any other, I'll call him psychic or prophet. I really knew nothing about him other than his name. Schoch e sua equipe fizeram uma descoberta surpreendente. We were able to model what was underneath the Great Sphinx. We found under and in front of the left paw of the Sphinx what I believe is a major chamber, maybe up to 25 meters below the surface. Based on its regularity, it looks like it was human carved, and not only is it definitely there, but it seems to have something in it. The way it resonated, the way it ringed, seems to indicate there's something in the chamber. Será a sala dos registros de Atlântida mencionada por Cayce? Ninguém a explorou ainda e as intrigantes profecias de Cayce sobre a Atlântida ainda não foram confirmadas. Alguns sugerem que o método de Cayce e não seu material é que terá o efeito mais duradouro em nossa compreensão de nós mesmos e do mundo que nos rodeia.
Na verdade, Cayce sugeriu que, com prática, todos poderíamos fazer o que ele fazia. Não acredito que haja alguém sem a capacidade que tem. Bastaria dispor-se a deixar de lado o interesse pessoal para desenvolver essas capacidades. Cayce conseguiu descrever onde obtinha informações durante o transe. Ele disse que vinham da mente subconsciente da pessoa para quem fazia a leitura, que lia os registros akáshicos, uma fonte universal de conhecimento que contém todo o passado, o presente e o futuro possível da humanidade. Edgar Cayce said, ultimately, when you view it from the highest dimension, there is no time and no space. There is no future and no past. It all is occurring in one fascinating moment of expression, but time is an illusion that has purpose. As leituras de Cayce também sugerem que podemos influenciar o futuro. Outro grande profeta, Nostradamus, também pensava assim. Edgar Cayce and Nostradamus both shared the belief that the future was malleable, changeable. It's also true that if you're a prophet, you're also a propagandist. You're trying to persuade, often, the future to change. Por que Cayce ia querer que o futuro mudasse? Que profecias desastrosas ele fez para o novo milênio? Edgar Cayce made some extraordinary and spectacular earth change predictions, something that would be catastrophic, probably even beyond what we could imagine. Nostradamus, os maias, os profetas e as tradições proféticas de todo o mundo alertaram para mudanças cataclísmicas que estão por ocorrer. The ancient Mayans had a sense that there would come a time, about in these times in which we're living now, that would include tremendous destruction. They speak about the day of the withered fruit and the great tempest, things that sound rather scary. Os Hopis falaram da morte de árvores e de mudanças climáticas intensas que trarão o grande dia da purificação. Nostradamus falou de mortos saindo dos túmulos. E Mãe Shipton alerta. Tempestades farão o mar rugir, tudo vai morrer e nascerá um novo mundo. As profecias de Cayce para o novo milênio são tão terríveis quanto as de todos os profetas que o precederam. Edgar Cayce made some extraordinary and spectacular earth change predictions. Probably the biggest one was that the rotational axis of the Earth would change. And that's something that would be catastrophic, probably even beyond what we could imagine if that took place literally. If the tilt axis of the Earth shifted slightly, the entire mass of the Earth would have to reconfigure itself. It would shift ocean basins, it would shift where valleys are, where mountains are. Algumas visões de Cayce sobre o futuro são aterrorizantes. He speaks of Japan going into the ocean, inundations for southeastern United States, perhaps in a very slow way, but a permanent kind of inundation. Ele também disse que a costa leste não seria poupada. Partes da atual costa leste de Nova York, ou a própria cidade de Nova York, desaparecerão. E isso ocorrerá em outra geração. Partes do sul da Carolina e da Geórgia desaparecerão. Isso acontecerá muito antes. He also suggests that Europe would change either geologically or climatologically in the twinkling of an eye. Cayce actually foresaw these as part of the shifting of the poles. He stated that the Great Lakes would flow down through the Mississippi Valley system and from there flow right into the Gulf. Cayce, que nada sabia sobre placas tectônicas, disse que sinais de dentro da Terra nos alertariam da mudança dos polos. The most dramatic predictions that Edgar Cayce made is that there would be the onset of major earth changes that would escalate in activity from 1958 on through 1998. From that period on, these trends, they would escalate again. Then we would know that the pole shift was coming. Haverá agitações no Ártico e na Antártida que provocarão erupções vulcânicas nas áreas tórridas.